Sophia stand schweigen bei der Beerdigung ihrer Großmutter, der kalte Wein strich ihr aber die Wangen, ren sanft Regentroffen fielen, fest in ihrer Hand, hielt sie ein Bestigs Taschentuch. Zart en Verblicken, mit winzigen Wilken, bestigt Großmutters letztes Geschenk in sie, der Stoffduft tet nach Lavendel, dessen Duft sich mit dem Duft der Nachenfelder vermischt, wo sich Violettblumen sanft im Regen nähten. Sie herem Blutenschwarz Schirm, why dust ihr Blumen? En Schutzen die Trauernden, die flustern betetten, en Erinner ungen austauschten. Jetter Tropfen, der auf den Boden fiel, fühlt sich wie ein stiller Abschied, das en einer Geschicht, alt durch Schlaflieder, Wormsbrit, en Sommerlich Garten Spazierge. Sophia's Hirschmerst, doch sie hielt das Kind hoch, ihr Finger klammerten das Taschentuch wie einen Rettungsring, es war mehr als nur ein Touch, es war ein Versprechen, ein Erinnerung, en ein Stück ihrer Großmutter, das niemals ganz verschwinden wird. Ein Woche später versammelte sich die Family im schwachbelegten Arbeitszimmer der Familien Waltz. Der Duft alter Bucker en polierten Holzes erfüllt den Raum, Spanning lag in der Luft, als sich all auf ihren Plätzen niederlegen, en ihr Blick neugierig, en verhalten zu einen der Huschen. Sophia sah aufrecht, ihr Herz klopft Vorfreude. Ihr Großmutter hat ihr immer das Haus versprochen, das so voller Sommererinnerungen war, mit Lavendelduft en Gelächter, das durch die Flur halt. Der Anwalt begann das Testament zu verlesen, sein Stimme war ruhig, förmlich und bedächtig. Als das Haus went, bot sich Sophia vor, in der Erwartung, ihren Namen zu hören. Doch stattdessen griff ihr Mutter Carol ruhig in ihr Handtasche, holt einen kleinen Schlüsselbund heraus und sagt emotionslos, wir haben es bereits verkauft. Die Wort trafen Sophia wie ein Schlag. Ihr Bruder grinst, kommender Lage, seine Zufriedenheit zu verbergen, rennt ihr wieder unbehaglich auf seinem Stuhl hin und herrutscht und wegschaut, ihren Blick auszuweichen. Der Schock ließ Sophia erstarren, ihr Lippen öffneten, sich leicht, doch kein Wort kam heraus. Das Haus, ihr ihr Letztverbindung zu ihrer Großmutter, war verschwunden in einem Augenblick ohne Warning oder Erklärung. Als die anderen aufstanden, zu gehen, griff der Anwalt ließ sein Aktentasche und reicht Sophia einen kleinen, unbeschrifteten Umschlag. Sein Blick war ruhig und unleserlich, vorsichtig öffnet sie ihr Finger zitterten leicht. Und von deren einen angelaufenen Messingschlüssel und in handgeschrieben Notiz in der verschlungenen Handschrift ihrer Großmutter, wenn sie dick werden, schon unter den Spatz, ihr Stock der Atem, die Wort jagten ihr einen Schauer über den Rücken und deuteten auf etwas hin. Das ihr Großmutter vor vergessen hat etwas Geheimnisvolles, etwas, das nur für sie verborgen war. Sie dreht den Schlüssel in ihrer Hand, sein Guick schwor vor Versprechen und Geheimnis. Tausend Fragen schossen ihr durch den Kopf, doch eins war klar. Ihr Großmutter hat ihr mehr als nur Erinnerungen hinterlassen. Es gab noch in Wahrheit zu entdecken. Etwas Verschlossens und sorgfältig Geheimnis, das Bild der Geschnitzten. Holzspatzen über dem Kamin im alten Haus blitzten in ihrem Kopf auf, und ihr Herz begann zu rasen. Sophia bog in die Kiesauffahrt ein. Der vertraut Umriss des Hauses ihrer Großmutter hob sich vor dem grauen Himmel ab. Die Lavendelfelder umrahmten noch immer das Grundstück. Doch etwas fühlt sich unverkennbar anders an, als sie sich der Haustüren girt, verlangsamt sie ihr Schritt. Ein stranges, rot-weißes Betreten verboten Schild hing über dem Verandageländer, und die Türkling Guldens mit einem neuen, unbekannten Schloss. Ihr Herz sank, sie griff in ihr Manteltasche und legte ihr Finger das cool Messing des Schlüssels ihrer Großmutter, ihrer letzten Hoffnung. Doch als sie ins Schloss steckte, wurde sich nicht. Ihr Hand begannen zu zittern, mehr Veraufregung als Verkälte. Dies war einst ihr Zuhaus gewesen, erfüllt von Liebe. Liken und den sanften Berungen ihrer Großmutter, und nun stand es wie ein Fremder vor ihr.
Der Verit word tiefer, die realit word mit jetter second bewusster. Mutter hat das Haus schnell, en kalt verkauft, en sie von dem Ort abgeschnitten. Der Els bedeutet hat. Doch die Nachricht halt in ihrem Kopf weiter, show unter den Spatz. Sophia blickt zu dem vertrauten geschnitzten Vogel aber. Der Veranda auf. Dessen Flügel sie still willkommen huen. Vielleicht war ihr das Haus jetzt verschlossen, doch die Wahrheit deren wurde wohl möglich noch. Am Mitternacht, unter einem woken verhingen Himmel. Schlich Sophia mit einer Taschenlampe in der einen, und dem Messingschlüssel ihrer Großmutter, in der anderen Hand in den Garten. Der Lavendel wiegt sich sanft im Wind, und streift ihr Bein, als sie sich der alten Steinmauern girt, die das ander en der Grundstücks begrenzt. Ihr Atem bildet Blaswölkchen in der Luft, en ihr Finger, taub verkaufte, strichen vorsichtig aber jeden Siegelstein. Sie erinnert sich an die Geschichten, die ihr Großmutter ihr als Kind erzählt hat. Why Geheimnis, wenn sie es wort waren, bewahrt zu werden, vor aller Augen verborgen lagen. Schlielich. Nahe dem Fu der Mauer, viel ehrlich Strahl. Auf etwas Untwinliches, einen einsamen Siegelstein, glatt abgenetzt, bis auf die klein, sorgfältig Schnitzerei ein Spatzen in Dermit. Ihr Hers reist. Mit zitternder Hand lässt sie in Fultin klein, veresti Blechtos, die in der Mauer steckt, in der Schachtel lagen drei Gegenstände, ein Jeff Altet's Rex Dokument. Ein kleiner USB-Stick mit der sorgfältigen Aufschrift nur, ihr Abigail Hart, und ihn Notiz in der vertrauten Handschrift ihrer Großmutter. Sophia faltet source den Brief auseinander. Sie wurden legen. Das Gesetz ist auf deiner Seat, stand da. Ihr Haus schnürt sich zu. Das Zweite Testament, versiegelt und abgestempelt. Besagt ausdrücklich, dass das Haus ohne ihr schriftlich Zustimmung nicht verkauft oder übertragen werden dürft. Sophia unterdrückt ihr Trinnen, überwältigt von der stillen Kraft der Weitsicht ihrer Großmutter. Sie hielt den USB-Stick fest und fragt sich, welch Geheimnis wohl bergen mocht, welch Wahrheiten nur für ihr Augen bestimmt wären. Wenn der Wein die Blume aber ihr bewegt, stand sie in der Still des Gartens, nicht länger nur in trauernd Enkelin, sondern in Hutteren eins Herbs, geöffnet mit der Wahrheit und bereit. Für das zu kämpfen, was ihr recht mühig, zestend. Am nächsten Morgen sah Sophia Anwältin Abigail Hart in einem ruhigen, mit Buckern und Sonnenlichtflutenfenstern gesuchten Büro gegenüber. Der USB-Stick steckt in einem eleganten Laptop. Auf dem Bildschirm waren Dokumente geöffnet. Abigails Gesichtsausdruck war ruhig, aber bestimmt, ihr Blick scharf, als sie das Zweite Testament und die digitalen Daten überprüft. Still lag im Raum, bis sie schließlich aufsah und sprach. Ihr Stimme klar und fest, die Unterschrift, Wort gefälscht, Sophia. Dieser Verkauf ist illegal. Sophia spürt Erleichterung, und was zugleich, ihr Verdacht, die Warnung ihrer Großmutter, die versteckten Dokumente als war echt, und nun hat sie Beweis. Abigail buht sich vor, und tippt auf den Bildschirm. Dieses Zweite Testament ist rechts verbindlich. Den Großmutter hat ihn. Klausel hinzugfit, die den Verkauf und den direkt, unterschrieben Zustimmung verhindert, aber die für den Verkauf eingerichteten Unterlagen enthalten nicht den Unterschrift, sondern ihn gefälscht. Ich habe genug davon gesehen, es zu wissen. Die Handschrift stimmt nicht überein, und die Metadaten dieser digitalen Dokumente bestätigen es. Sophia schluckt schwer, der Verit nicht tiefer. Ihr eigen Family, ihr Mutter, ihr Bruder, sie hatten sich verschworen, sie waren etwas zu tilgen, dass sie eigentlich besches Insult. Abigail verfort, ihr Stin nun sanfter, aber ins Glassen, wir können den Verkauf anfechten, tatsächlich müssen wir es. Das Gesetz ist auf deiner Seat, Sophia. Aber den Family wird nicht kampflos untergehen. Trinnen stiegen Sophia. In die Augen, doch sie ließ sie nicht fallen. Die Wort ihrer Großmutter halten wieder nach. Sie wurden legen. Das Gesetz ist auf deiner Seat.
sie nicht, and spurt. Weierens Glassenheit wuchs, lassies ins Ton, sagt sie ließ, aber, bestend, lassies unsere Kollen. Sie verteidigt nicht nur ein Haus, sie verteidigt die Erinnerung an ihr Großmutter, ihr Stimme, und die Wahrheit, die niemand von ihr erwartet hat. Daniel Grayson sah Sophia in einer ruhigen Ecke eines Cafés in der Innenstadt gegenüber, und vor. Nerves aber den Rand seiner Kaffeetasse. War schwer zu finden gewesen, distanziert und ausweichend, aber schließlich stimmte einem Treffen zu. Nachdem Abigail hart im ihn formell mitteilung bezüglich der Eigentumsstreits geschickt hat. Jetzt, von Angesicht zu Angesicht, worked müde und hin und hergerissen, sein sonst souveräns Auftreten war verschwunden. Sophia beobachtet ihn aufmerksam, unsicher, was sie worten sollt. Nach einer langen Pause sprach schließlich. Ich wusste es nicht, sagt Daniel mit leiser Stimme, sie meint es nicht Zorst. Griff in sein Tasch, zog einen Ordner heraus und schob in ihr über den Tisch zu. Darin befanden sich Kopien mehrerer E-Mails, mit Sophias Namen, aber in einem Ton und einer Ausdrucksweise, die überhaupt nicht nach ihr klangen. Daniel tippt mit dem Finger auf ihn. Das hat mich überzeugt, dass du dem Verkauf zugestimmt hast. Sophia überflog die E-Mail schnell. Sie waren Daniel adressiert und enthielt ihren Namen in der Unterschrift, zusammen mit einer Kursen. Förmlichen Einverstand neizerk, aber, die Sprache work distanziert und seltsam geschäftsmäßig. Dreht sich der Magenum, als sie weiter E-Mails durchblättert. Die sind nicht von mir, sagt sie, obwohl sie es bereits wusste. Die Heier hat Carol geschrieben. Daniel nickt, grimmig. Sie besten darauf, dass du so emotional wirst, den Verkauf direkt abzuwickeln. Sie sagt, du wolltest keinen Teil des Hauses. Ich sehe ihre Verantwortung, zu regeln. Sie liefert sogar gescanne Kopien deiner angeblichen Unterschrift. Ehrlich gesagt, habe ich das nicht hinterfragt. Das stich tanzallen. Sah ihren die Augen, es tut mir leid. Ich glatt ihr, weil es einfacher war, als tiefer zu graben. Sophia lehnt sich in ihrem Stolzerk. Die Lastziens Gestennisses listet auf ihr. What? Trauer und Genitung brodelten in ihr. Denk, dass sie es mir erzählt haben, sagt sie schließlich. Sie müssen das dem Anwalt schriftlich bestätigen. Daniel nickt langsam. Word ich will nicht länger til dieser Luge sein. Zum ersten Mal sieht woken spurt Sophia. Why sich das Blatt wendet. Mit dem Zweiten Testament, Abigails Unterstützung und nun Daniels Justinness begann das Fundament der Familienbetrügs zu brickeln. Gerechtigkeit war kein Traum mehr. Sie war zum Greifen nah. Kurs nach Mitternacht klopft dies. Sophia F. Niet, ihr Wohnungstür und Vanessa Dortsten, die Kapuz tief ins Gesicht gezogen, den Blick nervs den Florent lang huschend. Darf ich reinkommen, flüstert sie. Sophia tratzer sieht. Zu fassungslos, zu sprechen. Sie hatten sieht der Testamentserfing, nicht mehr mitten in der gesprochen, als Vanessa geschwiegen hat, rennt Carol die Schlüssel entgegen. Jetzt sah ihr Schwester Blas. Erschüttert und verging stieg aus. Vanessa lief im Wohnzimmer, auf und ab, und rang die Hand. Ich sollt nicht hier sein, sag sie mit zitternder Stimme, aber ich kann nicht länger still sein. Du musst wissen, was wirklich los ist. Sophia schwieg und wartet. Es geht nicht nur das Haus, vor Vanessa, fort. Mama und Papa, sie schulden Geld, sehr viel. Den falschen Leuten. Sie sind verzweifelt und brauchten schnell Geld. Sie hielten und sah Sophia in die Augen. Sie haben nach Thomas Todd etwas gefunden. Einen versteckten Raum im Keller hinter den Weinregeln Waller alter Gemälde. Nicht urgent Welch. Echt Kunst. Gesterling Kunst. Glaub ich. Sacken. Die Oma versteckt hat. Sophia stalkt der Adam. Omas Sammlung. Vanessa nicht. Sie haben heimlich Stuck verkauft. Kein Papiersper. Kein Schätzungen. Nur Bargeld unter der Hand.
Sie Zagin and Zettel, aus der Tasch, and Gabin Sophia. Sie treffen sich heute Abend mit dem Kufer. Regency Hotel, Zimmer 706. Sophia start mit Reisendem Herzen auf die Adresse. Bist du sicher? Ich hört Mame an Telefon. Sie gab im Unweisungen. Sagt ihm. Woher parken, and wire unbemerkt heraufkommen sollt. Vanessa's Augen füllten sich. Mit Tränen. Ich wollte sie davon abhalten, aber ich hatte Angst. Du bist der Einzig, der versucht, das richtig zu tun. Oma wollte, dass du beschützt, was ins Gehart nicht nur das Haus, sondern alles. Ich dir früher helfen sollen. Sophia holt Tiefluft und zog bereits ihren Mantel an. Das hast du gerad getan. Vanessa sah sie mit einer seltsamen Mischung aus Angst und Hoffnung an. Sei vorsichtig. Dies. Lud spielen nicht. Fair. Ich bin nicht mehr nett. Sag Sophia mit fester Stimme. Als sie in die Nacht hinaustrat, hielt der Wind sie herum, doch zum ersten Mal spürt sie ein Feuer in ihrer Brust. Welch Geheimnis ihr Family auch immer begraben wollte. Sie wird jedes einzeln ausgraben. Am nächsten Abend war die Spannung in Abigail Harts Büro messerscharf. Sophia sah still da, wenn die Anwältin ein diskrets Aufnahmegerät unter ihrem Mantelkragen zurechttrickt. Ihr Finger methodisch und ruhig. Bleiben sie in der, en gedurter, weis Abigail sie ließ an, stellen sie nicht zur Rede, ich seh denn, sie müssen, wir hören vom Berwachungswagen aus mit. Sie sind nicht allein, Sophia nicht mit klopfendem Herzen. Sie kann nicht glauben, wie schnell als eskaliert war, was als Trauer begonnen hat. War so einer umfassenden Strafverpflichten unter solchen geworden, sie steckt sich einen kleinen, Ohr ins Ohr, and Standoff, wappnet sich, Zimmer 706, flüstert sie, lass uns das zu Ende bringen. Das Regency Hotel war elegant and still, der Marmorboden goldenst im sanften Licht. Sophia fuhr mit flachem Atem im Aufzug in den Seiten. Stock, sie klopft zweimal, dann noch einmal. Dieter öffnet sich, und Carol erschien erschrocken. Ihr Vater stand mit verschränkten Armen hinter ihr. Rennt ein älterer Mann neben einem Koffer auf dem Bett, stand zwei Fellows der Kufer. Sophia. Carol's Stimme brach. Was machst du? Higher. Ich muss es selbst sehen, sag Sophia ruhig, und trat ein. Carol dreht sich zu ihrem Mann. Panik huscht aber ihr Gesicht. Sie kann nicht higher sein. Wenn die Steuerbehörde dies gemeldet findet, wandern wir ins Gefängnis. Aus dem Ohr hört Sophia Abigail flüstern. Wir haben es. Ich sag dir doch, wir hätten warten sollen. Bis wir aus dem Schneider sind, zischt Carol und Jing. Auf und ab. Es geht higher nicht nur unbezahlt Steuern. Die Stück sind nicht dokumentiert. Manch sind Kriegsblut. Wenn sie zurückverfolgen, Durchschnitt Sophia in den Raum. Das haben sie bereits. Aller starten. Dirk Kufer, which blaster Zurück. Carols Gesicht Word Blass. Sie haben uns aufgenommen, flüstert sie, und ihr Stimme zittert vor Unglauben. Das dich nicht tun müssen. Sagt Sophia, nun ruhig. Sie haben sich werden. Augenblick später betreten Mieter haben in Dienstmarken den Raum, packten den Koffer, und nahmen Aussagen auf. Carols Schrei halten durch den Flur. Ein Mischung aus Schock und Wut. Sophia stand schweigend im Chaos. Das Aufnahmegerät samt noch immer unter ihrem Mantel und hielt den letzten Akt einer auseinanderen Family fest. Sie lächelt nicht, aber ihr Blick war ruhig. Die Gerechtigkeit war nicht laut, sondern ließ, geduldig, und endlich war sie ihr. Zweitig nach dem Einsatz im Regency Hotel kehrt Sophia zum Haus ihrer Großmutter zurück. Diesmal mit Polizisten und einem Kunstdetektiv im Schlepptau. Das Gericht hat ihn einstweilig Verfügung gegen den Verkauf erlassen, und das Haus stand ihr wieder offen. Als sie durch die vertrauten Flur ging, wurden mit jedem nährender Dealen Erinnerungen watch. Doch sie war nicht da, in Erinnerungen zu schwelgen. Es gab noch mehr Verborgens.
Das ihr Großmutter gehetet hat, Geheimnis, die ihr Family, im Dunkeln zu verkaufen versicht hat, die Bibliothek rock nachstab, en altem Papier, Geno YCEs in Erinnerung hat. Sonnenlicht viel durch Spitzenverhang, en war sanft muster auf die Holzregel, Sophia Tratt. Vorsichtig vor, ihr, Augen suckt in Jed Ekab, bis sie vor dem Alten, eingebauten Bekerigel stand blieb. Ihr Großmutter hat hier immer ihr Geschichten erzählt, war immer in der Engedieser Stall gesigert. Jetzt presst Sophia ihr Hand in die Candy, en tastet nach unregel my geikend. Entlang der linken Tafel war ein schwacher Spalt. Mit Hilf eins der Beamten lassen sie die Tafel vorsichtig. Dahinter befand sich ein Verstecknisch, gesamt von Leinwan bespannten Rahmen, sorgsam verstat, unberührt von der Zeit. Die Luft war hier schwerer, cooler. Sophia Tratzerk, als der Mittler sich hinkniet, en vorsichtig die Gemälde eins nach dem anderen Aspekt, sex insgesamt, kraftig Pinselstrich, ausländisch Signaturen. Jedes Gemälde sollt von einer verlorenen Vergangenheit, gestohlen im Krieg, versteckt im Exil, war darauf, wiedergefunden zu werden. Der Ermittler stieg einen leisen Pfiff aus. Das ist nicht nur Kunst, das ist Geschichte. In ein Gemälde, das lebendig Porträt einer Frau mit einem roten Schal. War auf der Rückseite ein Registriernummer geritzt. Dieses steht auf der List. Der Allied Art Recovery, Bestigter, vermisst seit 1944. Das ist gültig. Sophias Brustschwul vor einem Geffel tieferen Ausmaß als Triumph and Eastjing nicht mehr nur darum. Ein Haussearch Cherubern. Ihr Großmutter war mehr als ein Stillfrau mit Tee und Geschichten gewesen. Sie war ein Beschützerin von Dingen, die Welt zu vergessen versucht. Als eintuten und katalogisieren. Bevor der Leitend beamt, die Beweiske beginnt. Jetzt, Sophia beobachtet, why die Gemälde sorgfältig gesichert wurden, wohl wissend, dass die Vergangenheit endlich ins Licht kam. Gerechtigkeit war nicht nurscht, sie wurde wieder hergestellt, und das Vermächtnis ihrer Großmutter hat nie heller gelichtet, als das letzte Gemälde vorsichtig aus seinem Versteck gehaben wird. Bemerkt Sophia einen kleinen, verwitterten Umschlag, durch der Rückseite eins der Rahmenklet. Ihr Finger zitterten, als sie ihn vorsichtig absog, und einen gefalteten Brief in der vertrauten, fliehenden Handschrift ihrer Großmutter zum Vorschein bracht. Das Papier war vergilbt. Aber die Wort waren klar und deutlich. Ich habe sie aufbewahrt. Unsere Familie vor ihrer Tür zu schützen, begann der Brief, und war der Dunkelheit, die solchen Schätzen so oft folgt. Dies Gemälde sind mehr als Kunst, sie sind Stück der Geschichte, Erinnerungen und das verloren, und das, was niemals vergessen werden darf. Ich habe sie hier versteckt, weil ich Angst davor hat. Was passieren kann, wenn sie in die falschen entfallen. Unsere Familie wird bereits durch Geld und Legen aus ein andergerissen, aber das ist nicht das Erbe, das ich mir für uns wünsch. Sophias Augen verschwammen, als sie wireless. Jetzt bist du in der Rie, sie vor der Welt zu schätzen, vor denen, die sie aussputen, stellen oder zerstreuen wollen. Bewegt dies Gemälde nicht nur mit deinem Herzen, sondern mit deinem Mit und deiner Wahrheit. Denk daran. Das man schätzt mehr wert sind als Gold, und man schlagt in Worten nicht. Mit Waffen, sondern mit Gerechtigkeit und Liebgeschlagen. Sie faltet den Brief sorgfältig zusammen und drückt ihn in ihr Brust. Die Last der Vertrauens ihrer Großmutter legt sich wie ein Mantel auf sie. Es ging nicht nur darum, das Search zu verdern. Was ihr Gehört, sondern darum, ein Versprechen. Zu halten und ein Erbe zu bewahren, das Zeit und Blut über dort. Sophia blickt sich in der stillen Bibliothekum und spürt neu stark. Sie war nicht länger nur ein Enkelin auf der such nach Antworten, sie war ein Beschützerin. Aus der Welt, den Kampf weiter zu führen. Die Vergangenheit war endlich in Sicherheit, aber die Zukunft hing von ihr ab, und sie war bereit. Carols Stim Zeres die Engespanti still,
scharf, and rau weiserberschins Glas. Du willst ens wegen der Gerumpels einer Toten ruinieren. Ihr Augen blitzten what? Ihren zitterten, als sie sich und Sophia vorbeidringt und versucht, sich aus dem engen Kreis der Beamten im Wohnzimmer zu befreien. Die Laster Jar, der Legen, der Veritz, der gestohlenen Vertrauens kocht in ihrem Schrei hoch. Dieses Haus hat der nix bedeutet, oder du würdest es lieber zerstört sehen. Als es in zu überlassen, Sophia blieb standhaft und begegnet. Dem Blick ihrer Mutter, und mit der Wimper zu zucken. Der Schmerz in ihrer Brust war heftig, aber stetig. Nein, sag sie ließ, mit fester und klarer Stimme, das hast du getan, als du mein Haus verkauft hast, als du mein Erb. Mein Erinnerungen und die letzten Wunsch meiner Großmutter für einen schnellen Saltag. Ausgelascht hast, Carols Gesicht, versag sich Verbitterkeit. Glaubst du, du bist die Einzig, die gelitten hat. Wir hatten so kein Fen, Sophia. Wir brauchten Geld. Dieses Haus war uns nur ein Last. Die du mir nie zumuten dürftest, erwidert Sophia mit leicht erhabener Stimme. Ich heb dieses Haus gel jet. Es war mehr als Holz und Gel. Es war das Erb meiner Großmutter. Und jetzt ist es mein Kampf. Du hast uns nicht ruiniert. Du hast mich ruiniert. Als du dir der Family vorgesehen hast, es wird still im Raum. Die Beamten sahen zu, sagten aber nix. Carols wat starb, word von etwas Rohem und ein gewissem Abgelist. Sophia holt Tiefluft und spürt die Jar des Schmerzes und der Verit zwischen innen offen, es. Get nicht um Schrott oder Geld, sagt sie ließ. Es geht um Respekt, für Oma, für mich und für das, wofür wir stehen. Das hast du aus den Augen verloren, aber ich nicht. In diesem Moment erkennt Sophia, dass der Kampf Gregor war als das Haus. Es ging darum, das Zerberschen zu heilen und sicher zu stellen, dass die Wahrheit nicht wieder vergraben werden kann. Endlich war das Haus wieder in Sophias Hand gefallen. Die Toren öffneten sich weit, als huen sie nach einer langen, schmerzhaften Reise willkommen, als sie durch die vertrauten Rundgang. Spürt sie ihn bitter zu Mischung aus Erleichterung und Entschlossenheit. Die Echos der Vergangenheit waren noch der Duft von Lavendel, das Nähren der Dielen, doch nun stand das Haus als Symbol der Wiedergewinngerechtigkeit. Unterdessen sahen sich Carol und ihr Vater mit zunehmenden Anklagen definnen Sans. Konfrontiert, ihr verzweifelten Versuch, Gestolin Kunst zu verkaufen und Steuern zu hintersehen, scheiterten im harten Licht der Gesetzes. Das Jerichs Drama war intensiv, doch die Wahrheit war unbestreitbar, und die Verantwortung folg rasch. Die hinter dem Bekerigel versteckten Gemälde wurden sorgfältig restauriert und ihren Recht meigen. Besitzern Zurich gegeben Museen, Familien und Nationen, die sie vor Jahrzehnten verloren hatten. Sophia verfolgt den Prozess mit stillem Stolz, wohl wissend, dass das Wunschneis ihrer Großmutter nicht nur überlebt hat, sondern auch helfen wird. Wunden weit über ihr Family hinaus zu heilen, obwohl der Kampf lang und schmerzhaft. Gewesen war, fühlt sich die Zukunft nun klarer an. Sophia war bereit, das Erreg zu schützen und die Verlänger Zeit gegeben und Versprechen einzuhalten. Sie beweis. Das ist sich für manches tatsächlich lohnt. Sie kein Fan. Vanessa sag, wenn ich woken, nachdem ils geregelt war, in das Haus ein, mit Kissen voller Erinnerungen und der stillen Hoffnung auf einen neuen Fang. Die Schwestern verbrachten ihr Morgen damit. Durch den Garten zu schlendern, dessen Erdnock. Immer den schwachen Duft von Lavendel in sich trug. Genau wie ihr Großmutter es ihnen, Jahren beigebracht hat. Gemeinsam pflanzten sie frisch reihender violetten Blüten. Ihr Hand arbeiteten sie in Sieden der Erd und verbanden. Sich so nicht nur mit dem Land, sondern auch miteinander. Der Rhythmus des Pflanzens, Gions und Pflegens der Lavendels wurde zu einem heilenden Ritual in Maglichkeit, den Geist ihrer Großmutter und die Kraft, die sie weitergegeben hat, zu ehren.
als die Flansen wurzeln schlugen and Gideon. The stick sich oft binding and heilt die Brutsch, die Jarlange Geheimnis, and Verit hinterlassen hatten. Das Haus, Einstein schlagt Feld. Verwandelte sich langsam in ein Zuhaus voller Lachen, Geschichten, und dem leisen Summen der Hoffnung. Im schwindenden Sonnenlicht, umgeben von blahenden Lavendelreihen, fanden Sophia und Vanessa Frieden. Sie wussten, dass Herausforder Junge auf sie zukommen würden, aber gemeinsam waren sie bereit, sich allen zu stellen, was die Zukunft bringen wird verwurzelten Family, Lieb, und dem Erb der Frau. Die sie nach Haus gebracht hat. In dieser Nacht, als die Kohlbreis durch das offene Fensterstrich, hört ich zum ersten Mal sie jarn Omas Windspiel. Ihr sanftes, melodisches Klingeln trug sanft durch die Stillluft und trug ihren Ungen und Wurm, Lieb und Stillkraft mit sich. In diesem Moment, im Herzen des Hauses. Für dessen Schutz sie gekämpft hat, spürte ich ihn tief Ruhe. In mir es war, als flüstert sie mir aus dem Jenseits zu, dass endlich alles in Ordnung sei, und ich wusste ohne Zweifel, dass Oma Frieden gefunden hat.